Ladies and gentlemen, welcome once again. This is another brand new week. This is the 40s Lounge. Like we always say, Uvumbi Radio, streaming, relishing pure content 24/7. Your number one radio station. Hizo zingine ni kadhalika. Danny Boy. Sasa niambie. Katu hapo kwa makadhalika, unajua PC wetu Elvina alisema ati sisi hatuwezi make kuingia kwa breakfast. Aga nyinyi stories zenyu ni za wazae. Kaeni tu kwa hivyo 10 o'clock. Unaonaje? Tuendelee. No, unajua yeye kuna mali ametoka na kuna vile anajua. So siwezi mlaumu. Unaget? Advice yake ina make sense. But anyway, kwa usiku. Wiki yako imekuaje? Imekuwa fiti Fadhela. Jana uliniambia nikichapa kaluku ka KOB. Leo unataka kuonyesha watu matayo ni sawa bila shida. Acha wasione. Haina noma. Fadhela uko aje? Me, I'm good. All right. I appreciate God. I appreciate the people. Thanks for your love and support last week. We had over about 150 views as a beginning. Thank you so much. Share. Other than that, wacha tuingie. Kastori Kadonjo. Listen, 54-year-old Mzee Oloo, on the other hand, chose to take matters in his own hands. I looked at these fellas and realized they were playing with me. So I sold a piece of land and used the proceeds to build a rental house that brings me a little income. And then I married another woman. You should have seen the hula baloo that followed. The old man from Gem in Siaya County recalls with a chuckle. Sons I had not seen or spoken to for months suddenly drove home in big cars and sat me down to an angry meeting. They wanted to know what woman was doing in my bedroom and why I had sold the land. Skiza hapa. I reminded them that it was the land I bought with my sweat, and that I had a right to sell it. And I asked them to their face who they thought was rubbing my back when they kept their mother in Nairobi for months. None of them had an answer. Brother, Fadhela, lessons to learn from Mzee Oloo. Lessons learned from Mzee Oloo. Watu siku hizi hawajuangi pia wazee wako na mahitaji ya kukuno mgongo. Sure. Yeah. Mimi nimekuzaa na huyu madhako. Yeah. Lakini pia bado niko na joto. Sasa acha nikushow Fadhela. Yeah. Let's just talk about this candidness, because we are on the 40s Lounge. We have to speak about things. Boss, you've been through life. I've been through life. Yeah. Mimi, the first time when I got married, after I had many women I would have married. I chose to marry this woman. Yeah. She brings me 2 kids. Yeah. Loto Joto. Boss, I'm there, working hard, schooling these kids. The day I went broke, my friend. Ulionyesha mlango. Na duve moja na kama teskale kadogo, I was asked, wacha gari yako hapo, ile tumebuy pamoja, we bought it at 800k. Yeah. She contributed half, I contributed half. Sasa hiyo mzae Fadhela, nimebuy seats mpya, nimebuy TV 42 inch, alafu naambiwa hit the road Jack. Alafu hebu waambie after 2 weeks 6 million ikaingia. Kidogo. 6 million. When akinichase, si watu wako chuo. Yeah. Wale nimeadopt. Yeah. Nikamshow madhe, because now she has moved from being a girlfriend to a wife. And quickly now she has become my mother. Yeah. Nikamshow madhe, watu wakirudi home utawashoaje? Don't mind. I know what I will tell them. It's none of your business. Fast track it. Na akinichesa kanisho, I wish and I pray that whoever you will get next will give you a kid. I've been unable to give you a kid. Nikasema hiyo ni madharau number 1. Wewe uko na watu wawili, mimi sina kwa hii marriage. Not knowing that niko na mtoi dem 13 years. She met her. So Loto Joto. Let me ask you something. Amenichase juu kanyamo kameisha. Kanyamo. Fadhela tuongelesha wanaume. Kanyamo kakifika kiisha, wife yako atakusali hata kama uko 80. Hata kudivorce. You see, lessons you can learn from Mzee Oloo. Mzee Oloo has taught us at 54 unabidi you start life again. Afresh. Now, being at the 40s Lounge, we know we have an audience of 25 to 44. Watu wadogo. Yeah. So what happens is that at 54 years, this guy at 50? At 54.
This guy begins. And we're just in our 40s. Imagine, the guy is in our 40s. Starting afresh. He's starting afresh. Good, Fadela. The good thing is, alikuwa na kabroti. Kabroti alikuwa amebaya. So kuna maboys wako sherehe na donjo. A minimum of sherehe mzuri weekendi. You're looking about 20k to 30k. Unabomoa. A good one. Yeah. Wacha nikushow Fadela. Wait. 30k per weekend times 1 month is 120. Times 1 year is close to 1.2, 1.4. Okay? Sherehe na donjo na booze barrels. Una order. Then the next thing, ukifika ka 54, wife, women behaving badly. Ameamua, hiyo ni men. Ameamua kakae na watu hii Nairobi. Nani anampa joto huko loto joto? Unajua mother saa zingine wakishapita hiyo kaeji ka menopause wana relax, wana shida. Round moja per week ni sawa. Akikosa wako sawa. Mwanaume sugongo. Kuna hapo nyuma sifiki. So boys, Mzee Oloo amefika 54. Mother ameenda ameishi Nairobi hataki kurudi, amekana maboys na hii. Na maboys pia mnabie vibaya sana. So Mzee Oloo akakaiva akasema sasa ndadu nini? Akapiga mathematics. Akauza kabrote, akajenga rentals. That's the other thing which we need to encourage men. Once you get your mula, your cash, kapake, maziwa, do something with it. Invest for yourself. Yeah, watakuruka. Invest mali, return inarudi. In the near future, what we want to say for this long? Vindu vichenjanga very quickly. Now Fadela, let me tell you. See, dem ameniachilia si nimeshaenda nikaget mtoi loto joto. Saliniambienda when you get outside there, I pray that you get a what? Loto joto akupatie mtoi. Coincidentally, wanajipata wote wako kwa the same vicinity. Sita mention wapi, wako in the same vicinity. So mimi nikamit kijana. Alikuwa chuo huko hivyo Western, amerudi akaambiwa budako alichizi akahepa katoka step father as is usual, he's mad. He's just left the house. Nikakutana na kijana nikamsho unadu nini multimedia? Akanisha I'm doing IT. Nikamsho boss, this mse alikuwa na YouTube channel before mimi nijue YouTube channel ni nini na ilikuwa na numbers mob. Nikamsho I think uko kwa wrong profession. Akanisho au nijui wewe. Nikamsho umacha kunita dad sasa hii unaniita wewe. Akanisho wewe na kuongelesha wewe. Juu zile story madhake alimwambia hiyo ni story ya siku nyingine. Loto joto. Can I say something? And this the reason why we do 40s Lounge is just to be open. I ended up starting life tena. Tano tena. Nilianza life tena I think age 34. Umejenga, umepiga lap. By the grace of God, umemeet ma presidents, umezunguka nations. Buda, tumekuwa Citizen, KTN, wapi? Na zile machane zote, zile nilisema kwa radio. Zile tulikuwa nasema kwa radio. Hizi zingine si machane. Nikaa saa hizi uvumbi, kaa huko uvumbi radio, hizo zingine ni makadhalika. Wacha nikwambie, vindu vichenjanga nikiwa 33. Mimi niliona Oloo na 54 nikasema asante Mungu. Yangu yaanza mapema. You need to midlife crisis. Nijipange. Because men need to understand that things can flip. And at the end of it all, adjustments will be made. But Mzee Oloo has taught us. Hata watu wako watakutana. Maadha ameshawasho kabuda ana kanyamo. Na sasa nyinyi ndio mko na tunyamo. Unachekia walikam na Mandai. Fadela you said they came and packed serious cars. So mother aliswitch quickly. Akasema sasa hao watoi nao Mzee Oloo hataona doza hao. Lakini kumbe Mzee Oloo alikuwa ameficha kitu. Nikune. Hapo pia ndio nasema. There are men who are listening who need to understand. I have friends. Yes. Wako na wife wameanzisha one business. But that guy anakama ananiambia I wish naweza pata kitu yangu peke yangu ya kujisimamia. So we can even encourage men and tell them as much as if you're in the category where you've started a business with your wife, you can also get cash and do something that is passionate with you ya kujishikilia and enjoy life. Unacheki Fadela, when I went to India with my rock friend, okay? Tushida tumetuchapa hapa kule one touch, but it's just for any normal human being, boss. Ups and downs, it's normal.
a man, if you're born a man, there are two things. You either go into the army or let's go into that. Ups and downs, especially if you're in this economy, our Kenyan economy, you're not employed, you're an entrepreneur. Ups and downs, you must expect them. Wait a minute. Ladies and gentlemen, this is the 40s Lounge. Usisonge hapo, najua we'll be right back after the break. Ladies and gentlemen, welcome once again. This is the influential corner, 40s Lounge, every Friday, and our guest today. Hey, what? Boss. Boss. Hata sijui wewe ndio boss. Mimi ni Fadhela, huyu ni Danny boy. Niaje boss? Miaka mingi. Miaka mob man. How is life bwana? Fadhela, wacha kidogo tu nijiintroduce kwa boss. Boss, unajua nikiwa Truth FM. Kwa tunacheza ngoma yenyewe toka chini wa Kristo chini ya maji. Toka Sasa mimi na boss. Na Rogue boss. Gospel industry kianza wamechapwa machachi. Si ndio tuliwapatia home Lang'ata. So boss industry imekuaje? Imekuwa poa. Those like kila msana anasema sasa vitu zimeenda down kwa sababu ya corona, but industry bado haija change, bado iko tu vile ilikuwa. Ni just that I think all ya chaka gospel got you. Yeah, so but right now, how is it from boss emoji to boss outside emoji? Ni different, manake boss emoji ni remnant wa emoji. Yeah, cause emoji tulikaa nini and then nikafika mahali tukakuwa na break kidogo cause one of us ali travel akaenda majuu. Mwingine akaingia production ya TV. Yeah. So ikabidi nani ataendelesha kikundi, so boss hapa ndio wasali come to. Boss, I have a question for you. Especially during this COVID period. A lot of artists have been moving or switching lanes. Wilipozea tujue ako wapi. Anaingianga secular, anarudi gospel, tena anarudi secular. You've not had that temptation because watu sema tii kwa gospel hakuna kanyamo. Fadhela, ni ukweli ama ni uongo? Kwa gospel hakuna tudo. Sasa unachika huyu mse alikuanga kwa kleptomania saitwa Kolo. Alikama kafanya ngoma nyingine kwa gospel kunajitaje? Bazokizo. Huyu mse alidisappear, Duke alidedi. Hakuna hata mse ashampigia simu. Unajua mse anaweza kwa na depression, kada Dioen, maybe aitwe tena na Amy Kosgei. Wanaenda wakae huko hivyo na Ansel Madubuko. Ansel Madubuko ni bishop husband yake. Bwana ndio kana husband yake. Si, juu yeye anajua kutekea ya maartists wa gospel. Before arukiwe kabisa. So, mbona hiyo story ya gospel na secular unionaje? Hata bahati mtoto wa Diana si atakuingia huko. I think ni season. And kila mtu times kuna season new hit msay. Unaanza kudoubt kile unadu kama it's the right thing to do at this moment. Wakati mwingine unapata like ulikuwa unaimba, si ndio? Fadhela ulikuwa unaimba kidogo, si ndio? Hata kuna rap yake nyingine kwa YouTube. And then ikafika place fulani ukaanza kudo something else apart from singing. Inaitwa kuna ni season tu fulani ufika kama msanii unaanza kushuku content yako na character yako, unalia hii content na character yangu kuna vile character inahinda content. In the aspect of character, magrupi who play a part. Tunaongea tu kweli ni 40s law, magrupi who play a part. Fadhela alikuwa na capella group, alikuwa anajiita Grace. Alafu alikuwa anatonga bass, yeye alikuwa anajua baritone. Kitambo kulikuwa na Grace na kulikuwa na Recho, kulikuwa group pia ya Recho na Shinda na alafu tulipotoka The Grace tukaingia Babs tukakimbizana na Wanono family. Ilikuwa tunatoa hivi ngoma ikitoka tunaangaliana. Ilikuwa ni Kerende. But group is who play a big part. Alafu pia fame pia confused. Fame at times inaweza kufanya ucalculate wrong stuff. At times unaweza dhani umefika kama ni nduru tu. Vitu kwa ground ni different. So vile tu tunasema ni season inaka mingi unaanza kushuku character versus nini. So unapata it is easy, for example gospel artist ikisema kana melala na deni ni different from secular artist. Hapo hivyo shikilia hapo uzito kidogo. Let me ask you something kidogo tu. Boss,
Hii story ya DK kwenye beat amekaa kwa YouTube nasikia analia. Woi. Was it true? What alifanya na Hopkid? Nilikuwa na call jana Hopkid the whole day. Hakuchukua phone. Acha kucheka. Is it? Hopkid na DK hawa. Hiyo kipindi re. Unaweza sema nini? Ni my young tax wana face na temptation like any other young people. And so would you say that in such temptations mentoring is missing in the gospel fraternity? I think upon the question of character, not mentorship, because of mentorship. Because I know so on a church, I know so on a bishop, I know so on a pastor. Zii, hawa si unajua ulikuanga chini yangu kitambo. Sasa to blame who say? Si to blame who say? Mtoa kwa short. So issue si mentorship. Issue ni character. Issue ni character. Unajua tusiwekelea mapasta na mabishop na mentorship. It's character. You're very right. You know, most people don't know that the question nani alisemangaje ni do hauna ama when mfaithful ama ni do za lojo hauna. Inakwanga tu hivyo. Unapata at times unazadani uko nini, there are things you can't do until ujipate kwa hiyo situation. And that's why Musa do not pass judge on people because someone ameanguka. Because you don't know ujakuwa kwa hiyo feet. It's true. Maybe wewe ukijipata kwa hiyo feet unaweza anguka ile na third moja hatari sana. So personally mimi na feel a question of character has nothing to do with mentorship because we have conscience. Kila mtu ako na conscience. And that's why judgment itatumika kwa sajokoka na conscience because conscience will tell you this is wrong. Just whether umeokoka ama hujaokoka, there is something called conscience. Fadela, you guy my guy. I'm asking boss a critical question which is not answered yet. At the end of the day, showbiz is showbiz. Sure. Showbiz is all right. Yeah. So there's always that temptation where you feel like you really have to up your scale. When you look at churches, sometimes when you go to churches, you'll just be given to honorariums, which is probably 5K. If you're performing as a secular artist, like Calligraph or G, you show up, your first gig, you're getting 50 Gs. So you weigh this versus the other one, and then you think, if I go to church, I'll just be given a thank you, which is 5 Gs. If I go on the secular, I'm appearing on Blackens and Wines, probably I'm hitting 100 Gs. So if you've not had that temptation to think maybe as boss, you would be able to you can do corporate deals, you can do personally huge deals. Temptation ziko so many times nimeambiwa boss switch manze huku unaweza maliza unaweza uwa watu huku kuja, but one thing with gospel music is not about talent. It's not about how good unaweza imba ama nini. Gospel music is about the call, it's the passion. It's the passion, unajua. Ni tricky because hata Yesu alisema hiki kombe manze God itoe because it's about going through hard times and sticking by it. It's called loyalty. But how do you manage? It's a lot. You see, Christianity has something to do with loyalty. Who are you loyal to, and what are you doing for? Kwa nini unaimba secular? As in, kama huwezi defend kwa nini unaimba gospel, utajipata secular ukiwa secular artist. That's the truth. Kama huwezi jibu hiyo swali, like, why are you singing gospel music? Kama una right answer, utajipata tu secular. Because some of the gospel artists came to gospel because back then gospel ilikuwa imeshika, ilikuwa inabamba, ilikuwa ndio vibe. But then atikafika somewhere gospel ikakuwa si vibe, but now gospel artists are singing secular. And to the point scandal ndio inakuza siku hizi si content ya. But at the end of the day, sometimes as a human being, see, having come from you explain to me where Emoji came from. Okay. We're not going to explain to the viewers. Sure. But put yourself in the shoes of someone like Willie Paul, who has come from Coach. He's had a tough life, Uruma, somewhere around there. Amepata, he can make serious money through being controversial. Gospel does not need you to be controversial. You need to live by the books. So it's easier sometimes to sell controversies and sell. But for how long? Let me tell you one thing about controversy. It's tiresome
because it's a lie. You have to create a lie. And you cannot live by a lie. But the boss umegrow, usile boss nilijua kitambo. Umegrow. What's ni a lie? Say most of the scandals ni wrong. So I think I prefer wacha tu niende na pesa yangu. Watu wasiboeke na mimi because there are people immediately you introduce scandal kwa gospel. Kuna watu meluzo. Yeah. Because kuna watu there are people who don't like scandal. Wanapenda tu like ni bless. Ni bless. Me feel blessed ukiimba hizo ngoma zako. Sasa umeacha kuimba ngoma zako. So unanipatia vitu si like you lose them forever. But one thing about God akikupiga stamp out in the secular, people will always look at you as a gospel artist. Mpaka leo hii kuna watu wajabili ndani Willy Paul ni secular artist. Until today ukienda kwa comments wanamcriticize as a gospel artist. Umpatie advice hapo hivyo kwa camera. Anaonanga kwa comment. Bahati na Willy Paul wanaonanga kwa comment. Hapo chini kuna watu bado waamini because God akikupiga stamp hata utoke hapo uende USA ujifanya watu wakujui. Vile Petero alifanyiwa. Even the but your language is betraying you. No, let me tell you, vile Petero alifanywa na wasi. Petero si aliambia utanikana mara tatu. So mara ya kwanza alikana Christ. Akitembea mtu akasema but wewe unatembea kama unabonga kaa yeye. Unabonga kaa yeye. So hao watu wako na mark ya Christ. Hata waende secular inakaaje. Hata waimbe nyonyo matiti. Kuna hiyo ngoma. Wewe nilisikia nyonyo bana. Zote hata imbe hizo. Ati Mungu nipe nyonyo. Watu will always let me say this, boss. Look at the camera. Give your parting shot. Tuambie to the umeambia bahati sasa ambia wengine. Yo, mambo vipi kwa wale ambao wangependa kuimba, like first of all know why you do what you do. Kama unataka come up kama gospel artist, lazima ujue kwa nini unataka kuimba gospel music. Kwa sababu hii God akuiti kwa uko na talent. Kuna watu wako na sauti mbana na mehi until leo jua kali hajaimba. Jua kali ongea kwa track na anadupoa kushinda sana na kuna sauti poa. So for your God, it's not God nitakukola kwa sababu unajua kuimba, anakuita kwa sababu you're available for the task yenye God anakutia. Wale ambao wanaimba secular, make sure unaimba secular basi. Tusichanganyikane kwa wanini wa Kristo na kwa secular. Thank you for coming to Meshkuru. Ladies and gentlemen, this has been the Influential Corner with Boss. We'll be right back after this. Ladies and gentlemen, welcome back. This is the 40s Lounge. It happens every Friday, 8:30 p.m. And the conversations we bring, wholesome conversations, it happens every day on www.uvumbiradio.co.ke from 10 p.m. to 12 a.m. Tunasemanga vile mambo iko. Danny boy. Yes, Fadela. Nataka tuongee juu ya masponyo. Na mwitu. Kuna masponyo mwitu. And then sponsors they have graduated from kitambo walikuwa wanaitwa sugar daddy. Kitambo wazee walikuwa wanaletwa mayangins. Wasugwe mgongo. Wakune. Nao hawakuwa wanataka, walikuwa wanataka waende masomo wajiendeleshe. Sasa siku hizi wanajituma hao madeni. Wanajipeleka wanasema we are here daddy. We have come. Daddy we need you. History unaiona. Sasa unacheki watu wadogo kaki na. Chef weka bana. Kachai ni muhimu. Golden chef, kachai ni muhimu. Endelea bro. Sasa Fadela, nakushoaje? Watu wadogo tafadhali. Kuna watoto wadogo mnaweza deal nao. Hebu Kanatia. Watu wadogo ni 18 to 25 wanaitwa spring chicken. 25 to 35 wanaitwa spring hen. Mimi Fadela 35 kutoka hapo hiyo ni ngokore. Mimi sasa nishakuwa mzaya kunanga kitu yote na picha. I say it as it is. Nilipata mtu mwingine sijui alikuwa anafanyanga he was schooling at now you know yourself. Alikuwa chuo wapi? Cooperative. Cooperative huko hivyo Karen. Alikuwa anakaa nikamshow but by the way you're coming to an old man. I want nikaa kuna watu wadogo kasho I don't need young boys, they don't have money, but you
On the other hand, you are my sponyo. Comes you no problems. On that point, you know why they love sponsors? Tell me, Because Fadela. sponsors are givers. So nilimshow. They facilitate. They facilitate. Wanna sort No, bills. like I'm sure. Since now you've chosen to be like my wife, why don't you go to the kitchen and clean my laundry? I can show. I didn't sign up for that. I only signed up for mula. For you. Mtu unaweza osha maybe ni kaboyoyo. Kayangling. Kama mimi. Lakini wewe ni mzae. Job yako ni kufanya nini? Facilitation. Unakumbuka tukiwa kwa radio nilisema there are men who are listening to us. Old. Even young men. Unapata dem iko relationship na wewe lakini ana sponyo. Okay? Nikasema aje, wewe omba Mungu akusaidie juu. Hii kipindi unapata kama kwamba God alinige breakthrough. Hakuna breakthrough. Anaenda amesort sponyo. Sponyo amesort bills. Alafu sasa So yeye hataki kukuacha mu hustle pamoja, lakini kuna mwingine ana alleviate the pain. Ule ameangalia. Ule na kuna mgongo. Kuna. Na huyu akimuita ana show up fast na kusho babe, I'm busy today. Didn't I tell you I'm looking for money, babe? Yeah. I'm busy, I'm at work. Let's talk tomorrow. Kumbe sasa ana kuna mgongo mzae. You know the statistics are showing. Statistics. Before COVID, the rate of sponyos was 15%. Post-COVID, we are now at 35 going to 48%. That's a huge percentage. Juu sahi hakuna chakula, hakuna rent, na sponyo anaweza. Akishakupakia ka V8 hapo hivyo. Akishakupakia ka V8 hapo hivyo unajua ukikam kuna mgongo kuna kateni jizi utarudi usort bill zako zote. Alafu Fadela, unajua kwa historia ya masponyo na masponyo mwitu. Kama wewe si sponyo mwitu, sponyo mwitu ana kakini. Kalikuwa lakini kanyamoka alishaishia. So Fadela unachaguanga hustle yako unasema mika sponyo. Unapeanga bills mbili unaambiwa hii ni ya rent na hii ni ya shopping. Choose hustle yako ni gani? Here's the thing, and this is the sad thing. Right now as we are speaking, a lady the other day was killed, shot dead in her bedroom. Married or single? She was married. All right. Hazia ameachwa chini na watoi. Okay. Yeye ameuliwa juu. Now they thought it was robbery. Yeah. But now it's coming out. Huyu ni wife. Ni DCI amefanya investigations that are very credible. Yeah. Wamepata ni wife ya sponyo. Sijui kuna shika. Ngoja ngomete. Wamejenga hao. Hazi anajua udem ni hard working. So, wamejenga hao. Sponyo, wife ya sponyo akajua. Sijui kuna shika. You see, lazima tu address kitu from both angles. The positive aspects society, positive in quotes, is that he's alleviating the pain in meeting the bills. The reality of sponyo is that disadvantages. Sponyo wife aligoja kwanza nimalize. Sponyo wife akarealize umse do yetu ya family inaenda kwa huyu. Sponyo wife akaongea na ma hitmen. Mahitmen walienda, in fact waliposhoot wakasema tumemaliza twendeni. Nothing. So unaona kaivo unafikiria mimi ni big shot. Lakini kumbe wife ndio mimi usema hata last week tuliongea hapo kwa radio. Polygamy kwa history yote ukiona wife watatu kuna kajealousy kana kwanga kwa madem haezi kubali ati unaenda ile sharing pale. Sasa unabonga story ya Professor Amo hapa ama. Amo shakubaliana jamii mbili. Hiyo story nyingine. So hata ukiingia kwa sponyo, nilikwambia last week na tulisema kuna ka default setting. Inazanga kama mpango wa kando. Akifika hapo anataka kudai. Anasema maze pia mimi kwa acknowledge. Sponyo manenos. Kauna wife naye anasema dem haizi kuja kuharibu investment nimejenga na umse mpaka mahali huko. Walimalizia. She's not the only one. Kindly go Google murders in Kenya as a result of sponsors. Utashanga. Fadela, okay, you know me with my rogue friend introduce kwa system sijui tagged Tinder, Badu, Boss. Okay. Telegram, WhatsApp. Then unakama unafind huko hivyo kuna watu na mwitu. So one of these days on one of those I will not reveal which platform because atuwauzi system zenyu badala tuuze boost barrels na vitu zingine hatutawauzia.
one of them. Nikapatana na dem. So I have a good job. I'm working at KIE, Kenya Institute of Education. In fact, mimi ndio natengeneza curriculum za watoto wengi. Nikamshow 5 tena. Akaniambia sija kushow I am married. Nikamshow sasa wewe uko married na mimi niko married, tutafanya nini? Akanishow nilikuwa naangalia kama uko na kanyamo. Kwa sababu hapo mali nilikuwa nimepata mse mwingine ako na kanyamo na nikajua kumbe naweza fanya biashara aside from ile job nalipo as a civil servant. Sasa akanishow aje fadhela. Mimi kuna mzae buda na hata maybe ni grandfather. Ananikolinge tunaenda naye Sagret. The whole day husband yangu anajua niko job civil servant. Anakana mimi ananipepeta pepete paka iwake. The whole day nikitoka thank you. Asante kwa kuja. Ngiri ngapi? 10. Nikirudi home husband yangu ako na matanyi so namchekelea tunamwambia 5 tena. Kula food, nimefanya job. You see, wase need to understand something. Because in conversation to make create a certain madness in society. It's a certain madness that the murders that are happening now. Ebu imagine fadhela, umse ajaijua wako na watu wangapi? Wa 3. Ajaijua wife yake anamunjengi uko job. Na anajua of course when civil servant uko job. Kumbe mse wife yake ndio huyo ana service mzae ule anachanga wife yake only once a month. Ude malinisho. Mimi ngoja mse call. Nikiona tu call yake immediately I lighten up. Here's the truth. This is why we say it on radio. This is the truth. Na nimerudia kwa hisho. Unless mwanaume ako na Mungu, my friend, hautaijua unachezwa game. Hata nikupigia story. Ni shop fadhela. Sinaongenga XXX. Mi ameacha simu kwa ndai. Very good. Nikachukua simu. Nika unblock somehow. Ukatumia intelligence. Nipendelea tu kuanza sasa. Hiyo intelligence upeleke inuka loto.co.com. Kufungua. Nikasikia Charlie amesema hi, how are you? Allah. Nikasema I'm fine. Nikamwambia it's been a while. Jamani, akisema it's been long. I can't recall the last time. Bro, nikaanza kuongea kama wife. You namjua of course. Sasa mimi naongelesha u boys. Yes. Unanijua? Adela acha kumuaga bibi. Huyo boys tuliongea naye 4 hours. What's up to? Nikamwambia are there days I led you on and that you thought that jamaa kaniambia yes, the day we went to Naivasha. Yo Buda, nilikuwa kwa gari nasikia engine inachemka. Na cool. Na uko tu mafasting. Buda una cool. Usao umekuwa ukifast unaambia God kuna ngori hapa nichanue. Baba naye anakuonyesha hii ndio game iko. My daughter nikwambia aliniambia zile joints walienda bro. Na mko married? Yeah, siku. No, you're speaking about the space when she was not married or when she was married. I was married to her. So you dedicated husband. Nikaacha siku delete. Nikapeleka Nango's home. Kupeleka Nango's home. Wacha aone. Akaniambia what are you doing? Huyo boys aliposikia akasema huyo jamaa anaweza niua. Nimeongea na huyo jamaa 4 hours na si wewe, ni yeye. Huyo jamaa anaweza niua. That day Buddha niliamka hapo ndo unasemanga mwanaume amefika mwisho. Nikatoka na kila kitu nikasema hii kiendelea hivi kuna tutaenda institution. Mmoja ataenda morgue, mwingine ataenda jela. Nikajitoa. So the reality of this is there are men who are listening who need to understand some of these things are reality. What is your parting shot? Hey, Fadela, that is so sad. So God darling, by the God darling restore niko tu sawa na nashukuru Mungu. Maybe in my first marriage, boss, we have just barely 1 week. My wife ameniachia laptop iko na password zake. Naenda napata ameanza kuchat mse mwingine. Nilipotaka nikamshauri nini siyakufanyia wewe. Ni nini siyakufanyia wewe? Ndio saizi tuko married 1 week umeanza kuchat mse mwingine unamwambia I didn't know marriage is so hard, we can be meeting and just talking. Nikamshauri nikirudi hapa nitakuua ama nitaua huyu jamaa. Cut close communication. Once you shall decide unataka Fadela kukaa na mse. Boss, tulia. Ukiona kutoshelezi, tembea na Yesu. Your parting shot. I have already given you. Asanteni kwa kuja. Ladies and gentlemen, this is my parting shot.
First and foremost, we want to appreciate impressions. Westy. Johnny, thank you for dressing us. Hii luku tuna appreciate. Sasa wewe unaenda wapi kwa zetu bwana? Thank you jamaa. Wewe tuendelee. Iendelee tu. So, we want to appreciate Johnny Waluku for this that you're doing. We appreciate you. Thank you for your support. We want to tell all the men watching, there's still hope. Mzee Oloo has taught us a few things. We want to let all the ladies know some of the conversations we're having can probably save your marriage, save your life, like I've had some express to us. Other than that, tune in every day, from 10 p.m. to 12 a.m. www.uvumbiradio.co.ke. Every Friday, the 40s launch to Koapa. Friday, 8:30 p.m. If we are making sense, let somebody know. From us to you is Godspeed and God bless to none next week. Ladies and gentlemen, we want to take this moment to appreciate Chef John for hosting us, and I believe you can get to hear him and what he has to say as it pertains to Golden Chef, his company. Chef, yes, mambo, fiti sana. tuambie hizi story ya masosa. Well, hii jadi si unajua tumekuwa nawe tukianza hii nini? Yeah. Tukianzia pale kijani. Yeah. Na mona 8 months down the line, wale tumefika, the standardization months. Yeah. Na ni kitu imekuwa ikisonga vizuri sana. That's good. And how we have been marketing it is when you come to our restaurant or if you order online, we will give you a sample of this. You get to feel what you're making. So you have your online presence. Yes, we are on Glovo, we are on Little Cup. So it's Golden Chef. Yes, Golden Chef. Glovo, Little Cup, all these online apps that help order online orders. And we share about the types of sauce so that our audience can go to you. Yes, we have a variety of sauces so far. We got 4. Sweet and sour dip. For people who don't have chili, don't love chili, we also have sweet and sour barbecue dip. We have sweet and sour chili dip and sweet and sour barbecue chili dip. Yes. And more varieties have been brought because of, when we started with sweet and sour dip, people started to request, can we have it with chili? And that is what has helped us to go to the other time. As we conclude, invite the guys, the tasting. Yes. Every weekend. Every weekend we will be at the Machines Butchery. It's on Kiambu Road, Nairobi Farmers Market. And from 11 a.m. to 3 p.m. we'll be doing nyama choma tasting, samosa tasting. We have pork skewers. And with that we'll be serving you with our sauces where you can be able to sample. Karibuni sana every Saturday. Thank you, by the way. Yes, sir. Thanks for hosting us. Thank you very much. Karibuni sana. Guys, you've heard it from Chef, Golden Chef. Support the guy. Be there. Taste easy vitu. Mambo ni tamu. We'll be right back.